It's Wednesday, the 25th of May, 2022. It's Africa's Liberation Day. Welcome to the midweek edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. By the way, it is a public holiday in the Gambia because it's May 25th. And of course, like I said, it's also African Liberation Day. So most Gambians are resting today. They're not working, of course, especially the civil servants and some other industries, and of course just to celebrate or in commemoration of today's African Liberation Day. So wherever you are, we wish you a happy African Liberation Day, and of course as you stay at home to relax, or those of you also at work and probably with us whether in the country or outside, thank you so very much for being there and for the pleasure of your company. And of course, if you are joining us for the first time, make it a date with us, as we are here every week from Monday to Friday. And of course, it is at this time that we start the program to discuss on all the latest developments in the Gambia and beyond. And of course, being May 25th, today is also another very significant day in the Gambia for one reason or the other, because all Gambians are looking forward to, in few hours time, the government of the Gambia, through the Minister of Justice, will unveil the government position paper on the TRC recommendations. And I know in a moment, of course, in few hours time, you will all get to know what is government's position in some of the recommendations. Probably we're going to dwell on that a bit, and of course talk on the African Liberation Day somehow also. And then before we get deep into some of the pertinent issues that we are going to dwell on this morning. So thank you again for being there, and of course for the pleasure of your company, and do react or share your views with us, whatever you hear, or of course want to contribute to the program. We of course will always appreciate your comments and contributions. Thank you again for choosing us in this Wednesday morning, being the 25th of May 2022. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV. ñu am mbégte dellusiwaat tey fas yéene àndaat ak yéen ci beneen jotaay Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV, comme ni ñu koy defee suba bu nekk ci biir week bi. xam ngeen ne dooree ko Monday ba Friday bu waxtu bi jotee si la ñu ñëw ànd ak yéen ci jotaay bu am solo bi le waxtaanee réew mi, waaye tamit wax li nga xamante ne mooy ci xew ci réew mi, xew-xew yi ak tolluwaay bi. naka noonu ñu digtal leen suñu ay xibaar. ci noonu ñu profité ñaanal ñëpp jàmm, di leen ziar, surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi, waaye tamit ci hôpital yi fu ne ci réew mi. ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax, ñaan yàlla delloo leen seen sago. ci noonu tamit la ñoo bàyyi xel ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi, waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile 2 Central Prison di ànd ak ñun suba bu nekk di ñu wettali ko. ñu ngi leen di bàyyi xel, di leen ziar, waaye tamit di leen ñaanal jàmm, di ñaan yàlla teggi nattu bi. yàlla mën na ko, yàlla na ko yàlla def. tey nag mu nekk bés bu am solo, ndax tey ñaari fukki fan ak juróom ci weeri mai, mu nekk bés bi nga xamante ne bés bu ñu màggal ci réew mi, waaye tamit ci Afrique wala ci àdduna si bëri, di African Liberation Day. bés bi nag li moo firndeel bari na. Afrique dafa mel ni si lañ moom seen bopp, sos tamit mbootaay bi nga xamante ne moom mooy firndeel loolu ci at yu yàgg ci gannaaw. su ko defee tey bési noppaleku la fii ci biir réew mi, waaye nag yeneen réew yi ñoom ñu ngi liggéey, waaye yenn ci réew ci Afrique, Gambia bokk ci, ñu ngi noppaleku tey ci loolu ndar màggal bés bi. so ñu ngi leen di jaajëfal baax, di leen ziar ci loolu. xam naa léegi-léegi ci kanam ñu xuus wax ci loolu, waaye xam ngeen tamit tey bés bi dana am lu am solo lu xew ci réew mi. démb rek ñu ngi ko doon waxtaanee ne tey la nguuri Gambie war a fesal taxawaayam ci TRC report bi nga xamante ne président bi jotoon na ko ci weeri novembre 2021. tey ban taxawaay lañ ci am, loolu tey lañ ko war a fesal incha allah. ci kanam tuuti Gambien si yëpp nañ ko war a xam, wala adduna si incha allah. waaye tamit nañ leen digtal suñu ay xibaar, waxtaanee ay yenn point yu am solo tey ci jotaay bi. ñu gërëm leen, sant leen beneen yoon si safo bi ak ci kóolute bi. waaye laataa ñëw sori ma bàyyi suma naataangoo yi ñu nuyoo ziar gars yi. tey nag full house bi yëpp moom moo ñëw, mbégte lool lañ amati wala ci jotaay bi. ñu bàyyi gan gi, xam nga ne moom dafa aloon raar ñaari te maam ma ne gan la moom. ñu bàyyi ko mu nuyoo. Modou Mouhamed Niang, ziar la ba am mbégte bokkaat ak yow ci plateforme bi. am naa gars yi namm nañ la lool nag naka suba si. jàmm rek Amadou, mag laa nuyu ne imam ne itam ñi seetaan ay Africa TV nekk si réew mi ak si bitim réew yëpp. comme ni ko gars yi di waxee rek ñu ñoo leen gën a nama am mbégte bu baax a baax dellusiwaat si plateforme bu am solo bi nga xam ne fii la askan bi di taataane seen xibaar yu wér te wóor. amaan mbégte jàkkaarloo si ak yéen bu baax, xam na ko waxee rek man tam namoon naa leen, xam nga jàppa rek la woon. waaye jaamaloo woon tam bu baax a baax.
su ko defee tënk nga fi yu am solo so xam naa ne si kanam tuuti rek dinañ dugg si yaatal gi ak faram-fàcce bi incha allah waaw. incha allah jërëjëf Modou Niang su ko defee ñu bàyyi maam moom tamit mu nuyu gars yi den su ko ñuy seetaan den nag ñu soobu ci biir maam naka yeew bi. alhamdulilah est-ce que maa ngi lay nuyu di nuyu Modou Mouhamed Niang comme ni nga ko waxee ñaari fan yi wéetal nañu. waaye nag alhamdulilah comme dellu siwaat na ci yitteem nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi nuyu staff ak management bu kër gi jaajëfal ñi nga xam ne noonuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew fépp fu waaye mën a nekk rek jox ñi noppam wala jox ñi bëtam duñu teewlu ñu ngi lay nuyu di am mbégte ak kontaante bu rëy ci yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci biti ñii bàyyi la rek ñii dugg ci waxtaan bi nuyu njabootu Ceesay Serekunda famille góor jigéen mag ak ndaw soppee maam Jébe WhatsApp group góor jigéen mag ak ndaw nuyu sunu soxna Alimatu Tamos madame Sawane ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ci biti nuyu tamit seen soxna nuyu caméraman yi ak control room nuyu staff ak management bu kër gi wax nga ponk yu am solo li ci gën a am solo rek mooy bés bi nga xam ne wax naan ko démb mooy African Liberation Day ndax buñ ko waxee moom suñ bopp wala African Liberation Day waaye xam naa ne ci biir wante lañ ci yaatal dafa yéemu exactly dama bëgg ñu commencé ko just 2 minutes rek ñu comment dañ su ko defee xam naa ci kaname nañ ci gën a taxaw yaatal ko but just to say for example di wax rek why do we celebrate Africa Liberation Day moo ci bëgg a indi tuuti rek just ci some few research wala words yi nga xamante ne gars yi wax nañ ko loolu moo tax ñuy màggal bés bi during this period of course 17 countries in Africa won their independence and 1960 was proclaimed the Year of Africa of May 25th, 1963. 31 African leaders convened a summit meeting to found the Organization of African Unity, OAU. They renamed Africa Freedom Day as African Liberation Day and changed the date of its date to May 25th. So basically, this is why we celebrate the day. So dafa mel ni bés bi dafa am lu mu firndeel ci Africa si lañ gis ay réew ñëw dajaloo pour gis ne wane ne daal Africa réew yu bari fukki réew ak juróom-ñaar moom si seen bopp am ci independent yu profito ci daje kilifay waxtaan sos mbootaay bi di OAU time boobu Organisation African Unity léegi ñu gën ko xamee AU but fast forward tey bu ñu demee ba tollu since 1963 ba tey 2022 diggante bi Africa bu ñu doon xoolaat doxalin bi ak tolluwaay bi ak nekkini nit ñi ndax jar na pour ba léegi ñuy ndamoo bés bu mel ni Modou Niang jos ci tënk rek ci Africa moom na wala liberté na boppam mooy moom na boppam surtout ci niñ ko mën a déggee rek ndax soo liberté soo amee liberté mooy daanaka sañ ngaa doxal ak moom sa bopp daal. waaw am liberté moom Africa tur baa ngi fi dee waaye amuñ ko. amuñ ko de non definitely because moomuñ suñ bopp si dara nag lan leen mën a defal suñ bopp gisuma ba bariwul. néew na lool néew na bu dee si mbiri dund ba léegi da nga koy jëgaane bu dee si mbiri government li nga war a li war a liggéey sa yoon sa development sa everything da nga ko yëgaa bu yàggu rek nga fi dégg rek World Bank ñu ngi jox Gambie $20 million loolu pour lan pour dimbalee ko réew bañ a support waaw bañ a support kon dafa mel ni ñun ba léegi moom pour man sax jarul public holiday bu ko gisuma impact bi pour ñu def ko pour yes bu ñu dem liggéeyi sax bu ko tey luus neen xaalis bu bëri bu ko public holiday saa yu amee nguur def see ñàkk xaalis bu bëri so African Liberty jarul public holiday bi bu ko tur la li tax ak yaakaar bu amoon ñu koy def amut si benn réewi Afrique right now so kon loolu warulaa yaaxal liggéey warulaa yaaxal sa koom-koom muy gën a wàññeeku waaw bu ko tur bi moom moo fa nekk te nag jar na lu jaroon nguur yi bàyyi si seen xel jarul sax ñàkk a liggéey waroon ne mën a dem liggéey waaye ñu bàyyi seen xel ne depuis 1960 yi ba léegi lan la Afrique ban jéego la Afrique def pour ci mbiram ba léegi africain seen dund foog mu jógee koo bitim réew seen paj foog mu jógee koo bitim réew seen luy yaxanal seen nguur wala lu leen a dimbale pour seen yoon ñi defar ko foog mu jógee koo bitim réew kon kooku ban liberté la am te ñoo la abali bët fa leen neex ngay xool kon li si des kay kon jarul mu yàqal la liggéey yàq nga yàq si ay millions ñàkk si ay millions sa koom-koom boobu am na feneen fu mu xajoon defe na li tur bi moo fa nekk waaye li taxoon mag ñi defoon ko wala li taxoon africain yi amoon yéene bi def ko amul fi loolu moom lu leer la te lu
lu gars yi ne lu na gàng moom kenn du ko lifin jeex. all right su ko defee lan moo waral loolu mais bi dafa am lu xew ci diggante bi ba nasaxal xëy na yéene bi jamono jooju nañ ci ñëw ci kanam maam just quickly boo ci doon commenté bés bi wax nga ko sans démb ñu ngi ci doon xala junj waaye tey gis nga xëy na lan moo tax ñu koy célébrer yéen na ci réew ci Afrique comme Gambia bokk ci tey du liggéey ba si liggéey dañoo noppale ko waaye comme moo ña nu ngi ko wane est-ce que jar na ko ku xool tolluwaay bi ak nekkin bi ak lu ñoo dunda surtout right now tey noppale ko est-ce que war na ko jar na ko sax. waaw jàngat bu am solo la ndax li tax mooy nit ki loo dem ba mu jaral la bëral wala nga ciy taxaw seetlu benn da nga ciy gis mu positif wala mu négatif léegi nag xool ci African Liberation Day ak delluwaat ci bés bi comme li nga ci tënk nii lan moo indi sabab bi mooy dafa am fu mu dooree am African countries yi nga xam ne moom nañ seen bopp mu toll woon ci fukk ak juróom-ñaar mu dem bañ xayma jàpp ne comme bëri na ci dëkki Afrique yi nga xam ne moom nañ seen bopp ci loxo tubaab bi ci wàllu mbuumu jaam waaye boo xoolee sax ndax du démb ni ñu tubaab yi colonisation moo ëpp interest tey because booba tey boo xoolee tey balaa Gambia di am independent wala just after independent doomi Gambien bu nekk pour nga dem Angleterre daanaka lu yomboon la doomu sénégalais bu nekk pour nga demoon France lu yomb la waaye tey xoolal ñun biñ ne dañ moom suñ bopp buñ bëggee dem ci ñoom ñun ñu mel ni ñu ñuy mbugal te deewagunu ñoom buñ bëggee ñëw mu yomb lool understand nga benn rek nga xool ko suñ digganteeg ñoom balaa ñëw moom suñ bopp ak biñ moomee suñ bopp ak tey boo ñëwee ci wàllu koom-koom comme ni ko ñang waxee léegi ñun ñëpp xam nañ ne lépp lu ñu tubaab bi lebal buum la ci ñu ko xoj ci suñu baat ndax ñu ngi doon jaam yu nga xam ne wane wuñ ko ëppun lii ne ba tey dañ leen def ngeen nekk suñ jaam waaye dañuy nekk jaam ci seen ron ci ne lépp lu nga xam ne ñoom bëgg nañ ko te mu doon seen coobere ci seen dundin wala seen càkkuteef ci seen diini ak seen yi ñuy dundale ci àdduna mënuñ ci dara lan lañ ñu gëmloo démocratie human right understand nga rule of law te yooyu yëpp tey boo ci ñëwee ci ñin africain pour ñu moom suñ bopp xoolaatul lan moo nekk di outcome of it. ok nañ ci ñëwaat ci kanam incha allah ba pare nañ ci def jàngat bu yaatu pour seet ci contexte Gambia tolluwaay bi profito ci wish tamit happy birthday former président Yaya Jammeh tey mooy bési juddam xam ngeen ko bés bi ci jamono buñ ci tolloo réew mi def doon yëngu lool te dafay baax ñu fàttale ko ndax tamit njiiti réew la woon te bésam la ne nit ku nekk nag sa bés nga am profito ci di ko ñaanal jàmm ak xam naa tey parti supporter ci ñi nga xamante ne ñu ngi am cofeel ci moom am dégg naa nañ ci def dara moo Noto Alliance former président la de waaw maagal ko si ay at parce que wax dëgg yàlla waaw kilifa la fi woon loolu moo am loolu la yàlla dogal ay ñaar fukki at ak ñaar des koy fàtte te am na lu mu def si réew mi donte la njombe gi sax mu ngi fi waaye am na tam loo xam ne ni mun a seet ak loxo ne lii lu baax la lu bari lu mu fi def yee soo loolu ñu ngi ko ñaanal daal fan mu gudd ak weer ak njabootam yëpp dafa suuloon African Liberation Day ñin Gambia fii 25 mai maa ngi la ko wax démb ku nekk daf doon bëgg a xewle def ci ngir Yaya Jammeh yóbbuwaale la understand nga because of moom dafa jëloon bés bi mu jox ko benn dayoo bu nga xam ne birthday Yaya Jammeh bu jotee artistes yi fu nekk la ñuy jógee ci àdduna bi ay soppeem understand nga daf doon ñu bari sax doon foog ne loolu moo tax ñuy def public holiday exactly birthday bi daf ko doon yóbbuwaale African Liberation Day la bés bu ñu doon jagleel Africa la waaye moom daf ko boole woon ak li nga xam ne mooy bisu juddu bu ko doon màggal bu nga xam ne daf doon suul sax African Liberation Day am na doomi Gambien yu bëri daanaka xamuñ woon sax 25 mai mooy African Liberation Day waaw because of birthday Yaya Jammeh kon wish ko all the best of good luck ne ko happy birthday gis naa comme ni nga ko waxee ay fansam yu bëri ci social media bi tey ñu ngi photogrip seen nataal ak ay nataalam di ko wish happy birthday loolu nag cofeel la yàlla moo koy def ci nit foog ñu nangul leen lu nu mel mu ngi noonu su ko defee ñu move on doore ak suñ force report then su ko defee ñu ñëwaat we move on quickly and of course just after that brief introduction we will now go with a first report and we start with the Minister of Transport. Of course, it's on the nationwide familiarization tour. Now, the Minister of Transport, Works and Infrastructure, Ibrahim Silla, embarks on a nationwide or a countrywide familiarization tour on Monday. Now, the tour will enable Minister Silla to inspect and have first-hand knowledge of ongoing projects under his new ministry
Our reporter Binti Jallo is on the tour and she now reports. The minister and his entourage started the countrywide tour on Monday within the Greater Banjul area. This tour will enable them to gather first-hand information on the ongoing projects under the ministry. The first project visited by Minister Silla was the ongoing construction of the Sir Dawda Kairaba Jawara Museum. The initial completion plan of this project was 13 months, which could not be realized due to technical issues. It is now expected to be completed in September 2022. The project, which is worth about 25 million, remembers Gambia's first president, Sir Dawda Kairaba Jawara. The manager of the project, Keba Omar Jajusi, explains the progress of the ongoing project. Currently, the project is going as expected, though we have some delays which are due to a geotechnical investigation that we sanctioned from the ministry for them to do. That is one of the things that caused the delay. But otherwise, the project is going as planned. As you can see, it's one of its kind in the country, fully built with concrete. And one fascinating thing about it is 9 meters span. Now, hardly you will go to buildings, you see that you have 9 meters between supports. And this project, to be honest, is being built and supervised by the Ministry of Works, Transport and Infrastructure. The entourage later proceeded to the Banjul Rehabilitation Project, drainage, roads and sewage. This project is worth about $37.5 million and is expected to be completed in April 2023. After meeting the team in charge of the ongoing project, the minister expressed delight but hastened to call on the Banjul City Council to work with his ministry for the realization of the project. This is very impressive what we have seen. What we want to encourage now is to call on the City Council to work with the ministry and other stakeholders so that the roads that have already been done can match with the cleansing exercise that's supposed to be done regularly. And I know the City Council are doing a great work, but we encourage them to have a way of strengthening partnership with the Ministry of Transport, Works and Infrastructure, so that we can make this city even much cleaner and nicer. Banjul, being the capital city of the Gambia, belongs to all of us, and we are all proud to see our city clean and nice like this. The team then proceeded to the Banjul Ports Authority to see how work is ongoing. He was received on arrival by the Managing Director, Usman Jabate. The visit to GPA will also enable the minister to learn about the challenges faced by the department and have first-hand knowledge on how operations are currently going. After a brief tour of the area, Mr. Jabati explains the expansion projects that are going on at the GPA. Well, three of the urgent components are the extension of the jetty, this current wharf that we are standing. The total length is 300 meters right now, so we want to extend it further 345 meters. So the total length would be 645 meters in order to be able to handle 3 big ships at one time. The other urgent component is the port is surrounded by residential property, and our expansion is constrained seawards because of the hydrodynamics within the area. So our only natural expansion is to acquire those properties, demolish the buildings, and create new container terminal. And then the third and most important is the port digitalization, because we've reached volumes in our industry which calls for IT solutions in our business processes. So these are the 3 urgent components. But whilst we are doing the scoping, and in order to realize maximum value from these components, it was realized that there are ancillary activities that also needs to be roped into the project components. And these are basically the widening of the Bond Road, which is the main access that leads from the highway into the port of Banjul, and also to relocate the Banjul ferry terminal. Because the jetty, the way it is proposed to be aligned northwards, that's this direction towards Bara from its present location, is going to affect the ferry lane. So that means naturally the Banjul ferry terminal has to be relocated. Minister Silla later had a closed-door meeting with the Managing Director, where he explained in detail what was discussed during the meeting. We were able to visit a number of areas
very good discussion with the MD, what they are doing about the expansion, so to reduce congestion, but also to make the port efficient. And this is something that will be the ongoing tender process that has kickstarted, I think, a few months ago to partner with a credible international company. We call on the MD and the staff and the critical stakeholders that are in this to fast track this process, because we want to make sure that the port is efficient with the appropriate technology that they use to ensure that we are able to compete effectively with other ports in the sub-region. So, the minister and his entourage will leave Banjul for the provincial areas to continue his tour on Wednesday. Binti Jallow, iAfrica News. All right, there you go. The new Minister for Transport, Works and Infrastructure, Ibrahima Silla, is on a nationwide familiarization tour on the projects under his ministry. Of course, to have first-hand knowledge or information with regards to the works that are under his purview as the new minister. Of course, you know, he was the former Minister of Information, now been transferred to a different ministry. So to probably know at what level some of the projects are, and of course know what is needed to get the work done. He started a nationwide tour. So he has been to Banjul and visited some very important places or projects, some road constructions, the ports, and some other areas. So the tour is going, and of course we would keep you posted and abreast with all the latest development as we he's with our reporter Binti Jallow, who is traveling with the minister, so we can get to know the details about what he's gonna or some of the things that he's gonna see or hear or heard from this tour. Yes, moo ñam ma ñëwaat ci yow rek just quickly ministre bi nga xamante ne wala jëwriñ bi ñu jox wàllum transport bi ak liggéey bi ak tabax wala ay construction ci infrastructure ci réew mi Ibrahima Silla of course yàgg na ci nguur gi léegi waaye bi ministre bi ñu ko soog a dénk mu ngi commencé wër réew mi pour mu xamale ak ñi mu jiite mu gisal boppam liggéey yenn projets yi fan la toll lan mooy jafe-jafe yi ak lan lañ ci war a mën a taxawee ba gis ne matal nañ liggéey bi door na too bi Monday dooree ko Banjul comme ni nga ko gisee mu dem ci yenn projets yi waxtaan ak kilifa yi ñu update ko daal situation bi fan la toll lii nag nekkul lu bees ci jëwriñ yi nga xamante dañ koy indi ci nguur gi wala ñu tàbbu leen tey lu mel ni lan lañ ci mun a jàpp moom xam na ne li koy xaar secteur bu yaatu tamit am solo lañ ko dénk tey ban jàngat nga mun a indi ci initiative wala bi nga xamante ne defati na ko because nee naa ne daanaka lu gën a bëri ministre bu ñu indi rek dina def lu mel ni waaw comme ni ko wax rek du lu bees ministre bu kuñ fi indi rek sa njëlbeen dinañ gis ne di nga dem nemmi ko ay béréb yi nga xam ne dafa bokk si la dénk ba soo fa jógee jeex na te loolu xam naa ne ñoom dégg nañ askan bi di wax ne ministre yi dañ war a wàcc si suuf dajee ak askan bi ku si ne fi ñu la dénk nga jéem a jege ñooñu di wax ak ñoom so comme noo ko waxee nag ku ñëw rek da ngaa def loolu bot lii leen doon xaar si ñoom wàññi continuer ko ba pare ñu gis impact bi tam dafa am solo te right now dafa fiitoo ministre bu am solo boo xam ne nii réew mi ñu ngi xaar loolu bu ko réew mi dafa nii tabax dafa nii defar te loolu ministre am daf si am responsabilité bu baax a baax muy ministre of work ak transport boo dema dikk bi dafa am solo si biir réew mi te ay yoon ñoo koy def loolu kon Amadou lu am solo la ñaareel bi mooy ne foog réew mi dañ ko war a tabax parce que dafa nit béréb yi nga xam ne ni dañ ko war a tabax pour mu nekk loo xam ne yokkute la si réew mi li ñu si war a def si loolu bari na trop kon suñu gisee moom mu ñëw commencé bëgg a wër réew mi yëpp seet liggéey bi yuy continuer ak yin bëgg a def dina am solo waaye ñu meg soone rek askan bi am na lu ñu nekkoon di joytu si ministre yi ak si jori mooy ne duñ jegewuñ ni askan bi waaw waxuñ nag ku si nekk soo ñëwee toog da nga dee bëggaloo pour nit ñi xam na yaa def li boot afta da nga ko faa daal di yemale te liggéey bi dafay continuer because fi nga bàyyi liggéey bi every time war ngaa dem seet fu mu toll ñi nga dénk liggéey bi da nga leen war a jege di wax ak ñoom dafa tax ñu jox cër tam liggéey bi gaaw ba pare mu baax tam am ci good qualité parce que tabax soo xamee ni def ko yombut soo koy def tam da nekk lu nga xam ne dafay baax am garantie mun a dem ay xat balaa beneen nguur di ñëw
fekk boobu saaf na askan bi lu baax a baax kon li si des rek mooy ne jëwriñ yëpp dégg nañ askan bi liñ jàmmatu mooy ne jegewuñ askan bi te kenn ku ne secteur buñ la dénk da nga war a jege ñooñu xam seen problème xam seen feebar nga mun a dem joytu loolu si président bi wala si président bi sa in fact mooy lépp su ko defee nga jéem a jubli si soxla yu jege leen wante nag waxuñu rek nga dem commencé ko ni def kuñ si fal ees di nga dem def ko after da nga ne ko fa ni ñu ko du loolu tam moo tax askan boo ko defee tam askan bi delluwaat si seen jàmbat guñ nekkoon ak ci wax duñ ko bëggee woon soo foofu nekk nit ne ko ñaanal mu dem ak ñëw dem ak jaamu ñëw ak jaam ak ñu ma àndal ñëpp waaye su ko defee li war a continuer si liggéey bi nag continuer fi am teq-teq jóg dem saytu bi gis ko li fi am jafe-jafe mooy saafara ci solo yoon bi mooy ñu gis ne loolu am na saafara loolu mooy solo si yoonu jog bi solo si yoonu jog bi tam gis ne am na fu ñu war a def liggéey war naay am nga ñëw jox wan loolu président bi moom tam bu génnee teg foundation pour loolu wala ñu commencé exactly foofu laa bëggoon a ñëw parce que balaa maa ñëw ci maam mooy tey mu ñëw minister of works because da nga gis ne benn ministre la waaye dafa daana nu mu njabootee dafa yaatu yaa ngi wax transport yaa ngi wax works yaa ngi wax infrastructure loolu ñu boole ko ñu dénk la ko yaakaar bi dafay diis waaye tey mu jóg dem fekk ji leen wóor amaana baax na waaye moom la la ñu mën a xaar ci moom demam bi la war a jur parce que moom dafa dem mu dépense ci alal ni réew mi tey lu moo dem nii xaalis la waaye dépense boobu war naa jur njëriñ ci nit ci nit ñi buy ci réew mi parce que tey war naa tax demam bi liggéey fu mu dem mu ñaax leen pour ñu baral seen taxawaay bi nit ñi mun a gis ne kii ci li tax mu jóg am na njëriñ nekkul dem rek pour xamal ni man maa nekk ministre bi léegi ak yooyu parce que lu gën a bari loolu la ñoo gën a gis ñëw rek wane woon ne ànd ak media bi jaay la kii moom maay ministre bi at the end of the nit ñi duñ gis impact bi wala njëriñ bi pour mu feeñ lu important nga wax te loolu laa jógee junji léegi sax waaye far nga ko wax muy lu am solo waaw parce que dem bi lii dina jël ay fan te réeroo la mbir ngóor ñoo koy dépense xaalis bëri moo fa nekka surtout ñoom buñ fanaanee àll lu si bëri dafa am lu dañ leen ko def fay soo yooyu noonu nag askan bi dañ war a gis impact bi si liggéey bi mooy ne fii dañ fi joxe liggéey bi barut daf ko war a wax si mayit bi ne leen lii nu mu waroon a demee demut ko te dafa bëgg mu demee nii fii léegi ay fan gis na liggéey bi ñu baral ko mu war a am lu mu am loolu dafa war a leer second li foo xam ne nii pare na itam war nañ gis ne mu ne lii pare na si time am si time bu ñu waxoon gars yi ñi liggéey ko pare nañ si seet tam liggéey bi qualité bi ndax ñu mu ngay jaar si yoon baax na wala déet seet tam ña fay liggéey ndax jox nañ leen seen ak seen yelleef déglu ñooñu parce que dafa important parce que boo joxee béréb liggéeykaay ñu jël ay nit di leen liggéeylu ñooñu kontaanu te ñooñu ñoo war a takka weñ ñoo war a def semaine bi mu saf ñooñu they are important so nga bàyyi xel ñooñu déglu leen ndax yow nguur wàccoo na ak kum jox liggéey bi ndax nguur ñoom kuñ jox liggéey bi wàccoo na ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko nekk di jàppale si liggéey bi bu ko foofu su baaxut moo tax te liggéey bi du baax te dafaa indi tardé tam te ñooñu mosli dañ leen dee not so loolu daf ko war a bàyyi xel tam bu baax bu mu lijjanti rek ne ñii laa jox ñi la ñële leen jox non moom moo élève lépp na ko bàyyiwaale xel si too bi bàyyi xel ñuy liggéey ndax ñu dénk ku mu jox liggéey ñoo ñi ngay def seen liggéey bi si yoon wala ñu mu séq ak ñu ko liggéeyloo mu ngi leen di fay xaalis bu war bu ko moom nguur daf leen fay sometimes nag dañoo not ñu àndat te ñooñu ñoo amee liggéey bi ñooñu seen xol bu seddu liggéey bi du baax soo yooyu yëpp li si jar a bàyyi xel la moo tax am na solo too bi du dem rek wane ne man maay ministre bi maa nekkoon information ñëw naa non dafa war a àndat gëstu bu xóot si liggéey yu nguur gi joxe ñuy liggéey ndax ñu ngi ko teg si yoon ndax respect nañ déet bi ñu baral ko seetam qualité bi seetam ñu ne si fil bi ndax ñoom itam compagnie bi wàccee na ak ñoom seen ak seen yelleef su ko defee rek amadu liggéey bi su paree dina baax waaye ñooñu buñ kontaanul liggéey bi du baax parce que kooku mooy takka mooy def lu nekk mun naa dem def naka su dul noonu su ko defee ñu ne liggéey bi baaxul fekk lale moo ko jur waaw absolument loolu am na solo su ko defee maam jàngat bi lan lay doon parce que tey Ibrahima Silla wax naa ko yàgg na ci nguur gi léegi du ministre bu bees xam na lan la ñoo xaar ci moom te dégg na li nga xamante ne mooy Gambien si lan lañ nekk di wax moom dégg na kàddu président bi dafa mel ni sopp doxalin la ñoo xaar ci ñoom tey moom mu jóg dem fekk ji ñi nga xamante ñoom ñu nekk ci ronam moom mu war mu jiite secteur boobu dem bi gaa baax na waaye impact bi la ñoo xaar tey boo doon def jàngat ci dem bi ak lan nga foog ne loolu lañ ci war a mun a xaar ci Ibrahima Silla ak ñi mu àndal lan lay doon. jërëjëf Amadou am na solo comme ni nga ko waxee bokk na ci ñi jàpp ne tey ñoo gën a yàgg léegi ci nguur yi président Adama Barrow bi ndax boo xoolee directeur GRTS lañ ko defoon foofu tey fu amoon solo la pour réew mi mu jógee fa mu nekk ministre of communication and information tey mu ñëw jiite secteur bu nga xam ne mun naa wax ne dafa bëri ñu fa nekk ñu nga xam ne dañ honorable mooy ñu nga xam ne nit ñi duñ leen sóoraale
te ñu am solo lañ ci seen liggéey tey transport exemple ferry bi nga xam ne foofu la rek la jógee léegi doon waxtaan ak management bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk directeurs yi xoolal tey ñi dëkk ñoom wala ku fiy jógee war a tukki boor boobu coono bi ñu dee dund ci wàllu jàll loolu tey boo jiitee secteur transport mu bokk ci li ko ëmb yan jéego nga ci mën a indi ci niñ déggee président bi junje ko keroog bu muy waxtaan ak Banjul Muslim Elders si ne gis nañ ne ferry bi problème la waaye am nañ plan A am nañ plan B am nañ plan C plan A mooy ferry bi fi nekk maintenance ko plan B mooy ne sign nañ ak beneen compagnie contract pour ñoom tam ñu ñëw involve seen boppa plan C mooy bridge li nga xam ne moom moo nekk ferry bi te loolu yëpp Banjul Baara loolu yëpp tey ci ron ministre bi la nekk ndax moo jiite transport ak works tey nga ñëw ci works comme ni ñang wax tey dafa bëri ñu nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi amuñ diplôme mooy amuñ documents yu nga xam ne moo leen jox di value or capability of ñu mën a toog ci office waaye ñu ngi xëy ñu ngi gont suba ngoon ñu ngi liggéey te ñu ñuy liggéeyal ñenn ñi ay foreigners lañ ñenn ñi doomi réew mi lañ sax waaye ñu ngi not ñooñu ci lu tegul fen benn mooy tey nit ki am li nga xam ne moom moo nekk contrat ci nguur exemple gis nañ issue bi doon am ci bridge yi Basse bi am na doomi Gambien yu bëri yu fa doon loru ci niñ doon liggéeyi ndax liggéey bi dañ ko joxoon ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ay foreigners tey nga ñëwaat right now nii liggéey OIC bi am na yoon yi nga xam ne ñu ngi koy defar doomi Gambien si yaa ngi ciy liggéey ndax dem nañ xool ci wàllu works ndax doomi Gambien si ñu ngi leen jox des right and des due seen ak seen yelleef nga ñëw ci transport moo gën a sensitive gis nañ just recently balaa ñu cabinet bi accident yi ñu doon mel ci yoon yi gis nañ dëkk bi yoon problème la tey boo xoolee li ko dalee 4 ba 7 pour nga jógee Westfield dem Tabokoto problème la nga jógee Westfield dem Tipa Garas problème la loolu yëpp problème mu yoon la te transport bi tey nit ku wér da nga tukki kuy liggéey da nga tukki ku am bànneex da nga tukki fu nit munta nekk dafay bëgg a dem ak ñëw léegi lan mooy mécanisme si ak technicalités yi nga xam ne moom expérience bi mu am ci li nga xam ne moom moo nekk ministre yi mu nekkoon ñu jël ministre bi jox ko ministre bi nekk ministre bu nga xam ne ñëpp dañ ci am yaakaar liñ ci am yaakaar mooy tey wàllu transport réew yi dox yëpp boo demee ci réew yooyu tey dañ bàyyi xel seen transport tey exemple Sénégal fii gën ñu jege soo xoolee liñ invest ci wàllu transport daf lay leer ne billions la seen autoroute à péage yi léegi mun ngaa jógee Mbour nga dem Dakar ci less than 1 hour understand nga mun ngaa jógee Dakar nga dem ba Thiès understand nga doo jaar ci yoonu suuf xoolal train yi nga xam ne indi nañ ko loolu yëpp development of transport la te ministry bi dafa war a bokk ci technicalities yi understand nga tey waroon nañoo am yoon bu nga xam ne daanaka mun naa laa wax ne mun ngaa jógee Banjul dem Brikama te daanaka doo jaar ci kaw tali. waaye loolu am solo bàyyi tam mu ñëw mu fekk fi ay projets yi nga xamante right now ñu ngi dem comme moom ñam nu nga ko waxee OIC road construction wala yoon yi ñoo defar lu mel noonu ak fi mu jëm mu war a dem gis yeneen projets yi ci dex bi wala ci ob bi tey dafa mel ni donte ne dem na ni moom tey dem rek ñëpp si toog Banjul tan xam lu waru ko li ko war mooy saa nekk muy seetu mu fexe projets yu dem muy xam fan la toll ak lan lañ ci war a mën a def pour yëf yi mat. non xam nga ministry of works pour ñu waxante dëgg li nga war a toog sa office bariwut to be candid of ne bu fekkee borom dafa bëgg a liggéeyal réew mi driver yi war nañ laa xam understand nga askan wi war nañ di la gis ci lépp lu bokk ci seen gàllankoor yow da nga war a nit nekk bayfaal bu nga xam ne wala taalibe bu nga xam ne lépp lu xew ci nit ñi bu kenn jooyee ñaareel bi di nga bokk ci ñi leen taxaw because of ñi nga jiite ñu ci bëri amuñ diplôme wax naa la ko amuñ benn document amuñ benn degree seen doole ak seen xel lañ yaakaar ci liggéey ko ñu ciy def nag lu am solo exact non ci réew mi wala sax ñoom ñooy di driving force ci exactly ñoo ëpp li ñuy liggéey ci biir réew mi tey président bi ci boppam tey right now nii driver bi am métier moo koy dawal fépp fu muy dem understand nga pilot yi nekk ci airport bi ñuy yóbbu nit ñi fu ñuy dem ñuy tukki ci transport la ñuy yëngatu kon képp kuñ jeex nga jiite place boobu
melal ni mu commencé nii every 3 months war naa génn dem ci ground bi xool yoon yi xool garage yi xool dawalkat yi liggéey ak transport union understand nga beneen fi nga waxee mooy OIC ñun ñëpp dañ ko upload waaye doyut fi réew mi toll daanaka OIC dafa génn li nga xam ne moom moo nekk Greater Banjul bi de comme biir Serekunda understand nga ak Brikama ak xoolal Brikama dem fa demal Brikama 12 understand 12 o'clock bu nit ñi di dem marché ba boori tout moto sax doo am foo ko paak biir Brikama moto yi buñ la indee mënuñ laa dugal ci garage bi ci kaw tali bi ngay wàcce nga dem doxi sa soxla ci essencerie bi loolu tamit kansul si boobu moom yooyu kansul si moom ñoom ñoo waaye problème kansul si am nañ dañ ci war a lekkaloo ak dañ ci war a nguur liggéey ak nguur gi pour loolu waaye ñoom tamit am nañ dañu am responsabilité pour def nguur gi moo leen ko jox. waaw autonomie pour lan boobu indépendant waaw pour am nguur tam am na li nga xam ne ni mbir yëfi kansu la da nga koy xaaj nga joxe ko waaye bu téye power bi yëpp daf si am lu nga xam ne ni nguur daf leen ko war a jox waaye ba léegi mu ngi si loxo nguur jox leen ko kansul tam dafa mel ni parewu na jël loolu because lan dépense bu fa nekka this is the problem waaye neen seet lu kansul bi war a jox ñu jox ko li nga xam ne ni nguur moo ko war a téye mu téye ko parce que tey school si bari yi nii si nekk si lifin si kansul ñoo waroon a fay teacher si yooyu noonu waaye tey nguur mu ngi gàddu loolu pour responsabilité am pour dooleem warul soo ne lu kansul war a am ne nga ko jox li nguur war a am ñu jox ko ñun ñëpp ñuy nekk si ron nguur gi dafa jàppale liggéey maam nga wax tam maam wax lu am solo mooy ne ministre yi dafa war a dem sax si garage gis lan mooy dox si garage yi ba pare xam nga transport union bindoon nañ fii 6 point xaw ma naka ba léegi am na fi ñu leen allocatal garage am na Omar ñëw ne fi ne am na yun allocate already Westfield ak Brikama ak fu munte nekk yooyu dafa war a ñëw baral liggéey bi parce que lu gën a xatal dëkk bi mooy garage parce que benn Johnson rek ngay dem moto yi nekk fa pour yóbbul si yeneen gox yi si nit ñi garage amul so loolu bu ñëwee daf ko war a baral spécial bu nekk Westfield boobu su baree dafa am solo te maa woon a dëgg waroon ngaa mën a jógee Banjul dem génne abu ko am na yoon bu fa nekk waaye boobu doy bu ko si tefes la Fajikunda bi noonu yoon bu DRC time ñu ngi ko doon wax so dafa jot pour di xalaat yoon maam woon dëgg yoon OIC bi baax na trop boobu dina ceeñ fee si Gambie xar-xarami Gambie ñu am ñu waaye nag li si des mooy ne foog mu liggéey si ay yoon su dul loolu dem ak dikk bi dina gën a am jafe-jafe si biir réew parce que yow man suma moto baa ngay ñëw bu maam mu ngee ñëw waaye naa moto seegul leneen so su ñëwee moto bu gars yi ne moto yi den bëri ma ne leen bëreegul nag parce que sa bos ñëwagul xam nga li nga wax noonu li koy dëggal sax waaw li nga wax li koy dëggal sax boo xoolee right now nii maa ngi gis yi fi bajkaay driver yi ñu ngi ko doon complain am na mesures yu ñu ci jël waaye yooyu yëpp tey ministry bi dafa war a jël technicalities yu nga xam ne foog mu toog ci taabulam bi waxtaan ak experts yi understand nga dëgg la ñii ñëpp nekk ci ground bi ak ñi ñu àndal they are very important te xonoo nañ li nga xam ne mooy gestion bi mu def nii because ministre bu nekk tey jii biñ la falee dëgg la comme li ñu wax xam nga tey adduna loo gis rek cër la understand tey moom li mu def bokk na ci cër waaye bokk na ci waree fam tam pour mu def ko tey Amadou bu ñëwee Amadou mais yeneen ministre yi tamit ñu ngi koo def ñeneen ñi gis naa buñ waaw ministre of energy moom moo ko njëkk a def education mu ngi koo def ak high education tamit dem na so ñoom yëpp loolu moo tax ma ne dem bi baax na lool waaye introduce ñoo wane sa bopp dem toog noonu laay wax moo tax seet moo tax ma ne la ne li xew mooy gis nga tey foog ñu understand leen li ëpp ci documentation ci office yi permanent secretaries yi ak directors yi ñoo koy yore ñoom ñooy technocrates yi ci biir office yi ministres yi ñang ministres yi dañ war a dem di xool leadership bi lañ soxla ñu am leadership bi lañ soxla ministre of agriculture war ngaa dem ci baykat yi nga tawtee ba xam ne nawet bi lii la ministry of health war ngaa dem ci hôpital yi understand nga mu leer la ne ndeke de docteur yi lii la ñuy dunda waaye patients yi lii la ñuy dunda nga xëy dem fekk sa nit ku nga dem ci hôpital nekk ministre fekk tey maam ji bi mu ñëw mu leer la ne kii bindal nañ ko receipt bu nga xam ne amul garab bu mu jënd farm nga génne sa $200 ne ko am alright loolu war a am la definitely yaa ngi wax ni pour ministère dañu war a génne ñu tawte maa ngi fàttale ko ci former government bi action man naka la tuddaal sax bala gajab bi ci benn bés nawet maa ngi ko fekk ci boori traffic light ñu ngi ko doon defar mu ngi taw moom ak gars yi ñoo fa nekk mu ngi tawte fekk gars yi doon maintenance te ma ne waaw lii moom mooy exemple yu mooy waaye gars yi rarement nga gis loolu mu am ci réew mi gars yi moom ci office yi rek la ñu waxoon rek mooy ne tey yow ñu jiite la nga nekk ci place yow mu leer la ne
yow ëppuloo barke nit ñi ëppuloo xam-xam nit ñi yàlla moo la jox opportunité bi nga toog ci office bii nga xam ne tey ñang mënoon na faa toog bu ko yàlla tuddee on sax nga toog fa ku ñëw bugg laa gis ñu ne borom nekku fi boo nekkee ci oto tinted glace ngay def on sàng booy romb nit ñi mel ni yow xalaatuloo sax ne oto bii de ma toog ñiy dawal gasoil bi wala essence bi ñàkku moo ñang mi nga xam ne puus la amee moon ñang am na nu mu ko waxee de mu ne da ngay tëj xaw ma fan tëj xaw tëj office bi ponkal teg ponkal si buntu bi waaw te sa buntu kër teg ponkal si buntu bi ponkal di la ubbil buntu moto bi yow kañ ngay fay soxla nit ñi waaw loolu moo tax tey exemple Ministry of Youth and Sports lamba fu mu am war na faa dem football fu mu am war na faa dem xale yi fu ñuy dajee war na faa dem waaw sports yi yëpp la basket cricket nga dem uyu ji leen maa leen itam dinañ ko dénk ministre su buggee transport bi mu réglé dinañ bu mu def booda si diggante moom transport union su ko defee rek am liggéeyam bi boobu nañ ci invite transport union président bi inshallah su buggee am ñu wax ak moom la ñu xaar ci ministère ak yooyu ñu gaay jiitu woon ci affaire bu mu joxe benn space diggante moom transport union bu gos dinañ ko waxal problème si waaye gis nga bu jëfee gaab seen diggante rek dafa am problème ñoom dañ indépendant foog nga understand itam naa am nga dañ amoon benn gan mu ne xamul ministre bu amee transport bu Gambie moom buñ ko wax si jamono kooku bañ ko laajee mu ne xam na bu Sénégal boo xamul bu Gambie bi te nekk chef di garage biir Kaama waaw so Ibrahima Sile yow bul nangu driver yi wax la loolu waaw definitely demal si garage seet seen jafe-jafe pare pour faj ko dafa am solo su ko defee mu ngi noonu am na solo xam naa ne issue bu yaatu la wala lu am solo la loolu yëpp mënoon nañ ko waxtaanee tey ba mu jeex waaye comme nee na incha allah nañ taxaw nañ fexe ñu invite transport union ñoom tam ñu ñëw ñu wax lan la ñuy xaar ci ministre bi ak yu mi ak yeneen yi nga xamante ne seeti na leen sax exactly ak mel noonu now we'll move on wax ci wàllum politique tuuti parce que PDOIS defoon nañ press conference ni ki démba parti leader bi Halifa Sallah àdduna ci waxati leneen lu am solo jàpp na ne politique bi nu moo doxee ci réew mi foog ñu soppi doxaleen te ñoom pare nañ pour soobu ci loolu xeex ko bu baax a baax su ko defee ñu ànd ak loolu déglu ko moom Halifa ci kàddu am yi den ñu ñëwaat now let's move on to something else. Of course we do some bit of politics now, party politics if you like, because the People's Democratic Organization for Independence and Socialism, PDOIS, of course, said that it will uproot, or we'll come back to this. I'm having some issues here quickly and then get to this. Okay, now, of course, like I say, we'll get back to some political development now, party politics if you like, because of course, PDOIS held a press conference yesterday, and of course the party leader, Halifa Sallah, talked about on the party's plans. Now, People's Democratic Organization for Independence and Socialism Tuesday said it will uproot politics of inducement in the country while revealing that the party will now take a different trajectory. Now, Halifa Sallah, Secretary General of the party, speaking at a press conference to review and reflect on the council by election at the party's headquarters, illustrated that the party is prepared to wage a battle on the current political formula. Now let's take a listen to Halifa Sallah in this insert. What we can say is very clear. We are not only talking about one party, we are saying the system. The system is not understood. Two systems we describe. One formal democracy and the other substantive democracy. We're saying it is now clear that formal democracy, and now adding laissez-faire as you wish, formal democracy, because you can have regulatory formal democracy, but laissez-faire, whatever you do, buy, take cooking utensils, give anything. Well, this is what we are saying. That is entrenched. That's your system. I don't know who is accusing finger of this or that person. That is the system that exists. And we are saying we are going to uproot it. That's what we've said. That those who wish to continue with that, let them continue. But we are going to take a different trajectory. And as I settle with Doi, its Secretary General position and all, I declared that I'm going to fight. The fight is not taking bullets to fight a war. We're talking about the battle of ideas. We are now ready, these 5 years,
to wage a battle that has never been waged before because we were restrained somehow by a system of coalitions and respecting what others think in certain situations, so that at least we don't offend. But we are going to move away from that trajectory. As you all call it, confrontation. We were never afraid of it, but we did not want to participate in such a situation that it confuses the whole political atmosphere. We are going to do it in a very mature and decent way, and we are going to uproot that type of politics. That's what we've said. Halifa Sallah speaking there during a press conference said that his party is more committed now than ever in making sure that they would fight to change the political formula in this country, a politics of inducement that for them have to change, and they are ready to wage a battle against that. So that's the message. And of course, I know we'll bring you more details of that in our subsequent news editions. Yes, quickly, Monyang, Halifa Sallah, ñu bari jàppoon ne sax xëj na gannaaw bu mu waxee ne du taxawaat la ci waat place ci du ma wax ci nguur wala lépp li nga xamante ne daf koy sàkku moom du ko defati ci wàllum politique ak yeneen waaye ci yëfi politique ne dafa mel ni mu ngi cee gën a taxaw nag gan cee farlu te mu ngi ko wax ci kàddu am na yu bari bëggoon nañ ko def waaye dafa am li ko tënkoon waaye léegi nag fu mu nekk dafa mel ni yeeweeku na nee na système politique bu ñu yàgg a wax ci réew mi ak buñ cee dund jot na pour ñu change because ñu ngi doon def xayma jàngat surtout ci council election yu jee yu am bu yàggul ñu jàpp ne politique of inducement mooy joxe dara pour am vote si léegi ñu joxe ay xaalis comme ni ñu ko yàgg gisee xam ne ci politique xam nga système politique bi nu mel moom nag nee na pare nañ pour soo bu taxaw xeex loolu mu denc ci réew mi génnee li nga xamante ne mooy système politique boobu est-ce que loolu lu yomb la pour ñoom xeex loolu ci réew mi donte leen sax xëj na loolu moo war a doon taxawaay ku nekk nit ñi war nañoo tànn nit ci xam-xamam ci maninam ci yaakaar waaye du doon li nga xamante ne moom foog nga am loo joxe nit ñi ñëw xool loolu den tabb la wala sànni la ci ay élection yi moom. xam naa ne de jeexal xeex bi pour ci Russie ak Ukraine moo gën a yomb loolu comme mu ngi si deret bi xëy na goo mën a dis génération bi mën na ko fee génnee si Afrique fii da nga fa loolu Gambie rek kon non of course mën nañu wax Afrique fii la système politique boobu comme pour yow affaire yi nekkul lu yomb pour jëlee non pour def presse conférence wax loolu rek mu génne fii dafa jafeñ surtout loolu non mu ngi koy nee na ñoom dañ cee soobu pour xeex ko parce que nee na dañoo weej a battle against that so battle nag boo ko déggee mooy du mel ni comme xam nañ lu leen di xaar du yomb parce que dafa mel ni lu fi sax la te lu sax pour nga buddi ko parce que ñoom loolu la ñuy wax dañu koy uproot moo tax ma méngale ne jeexal xeex bi diggante Russie ak Ukraine moo gën a yomb loolu mu négocier loolu te ñëpp soxla nañ loolu léegi nag waaw kon te dafa mel ni kon moom carrière politique am yëpp commencé war na lu gën a métti loolu lu mu daj si politique yëpp dafa mel ni lu mu soobu nii mooy gën a métti nen lu mu daj si politique yëpp xam naa ne comme dina yéeme daal parce que right now nii système bu politique bu nekk si réew mi pour génne ko fi du génération bi dinañ si yegg nag waaye nag lépp loo bëgg a génne da nga koy tàmbali support neen initiative bi ko dafa am solo pour ñu génne loolu bu ko loolu amul dafay tax kim doon di ko nekk du doon kooku dafa tax lu ma dee faral di wax duñ electorate pass foo la bëggoon a laajte sax est-ce que li moo wax ni loolu moo tax duñ dee electorate pass loolu moo bokk na si nag waaye léegi dafa ne si biir deret bi te xam nga lu jaxasoo deret génnee ko dafaa jëfeñ DNA la lañ si DNA bi li ko gars yi di waxee waaw xam nga loolu génnee ko dafaa nekk problème waaye tam foog ñu am plan si nag pour jéem a génnee loolu waaye doone nag li kenn mënu ko fi génne nga ne yaa ci ñëwee sax kon lu pexe mi am na solo baax na waaye fanu gudd moo koy fekkee waaw système bu fi nekk pour ñu génnee ko parce que dafa mel ni lu dooraat daf fi nekkoon ñi am yaakaar ne dafa jee waaye léegi dafa dooraat léegi nag waaye tàmbali bi baax na pour di jéem a wax ak nit ñi wax ak askan bi wane leneen nit ki da nga war a téye sa ngor waaye da nga war a falu tam si ngor warloo faru pour jënd nit ñi waaw yaa ngi wax daf doon amaat dafa mel ni dañ doon bëgg a xeex loolu pour mu jegee fi waaye nu mu ñëwaatee est-ce que gëntoon doy waar ak lu fi nekkoon sax nu mu ñëwaatee la gën a woos bii dafa mel ni diabetes bu nekk si yarami nit noonu la duggee this time parce que nit ñi li def rek mooy dañ foog ne rek
politique moom daal loo si am rek is ok te du dara lu dul fexe noo amee si nit ki so loolu dafa yàq Amadou loolu moo yàq suñu africain politique yi te léegi dafa gën a garaaw parce que léegi politique ku am xaalis mun ngay falu this is the problem léegi yow soo amee xaalis bëgg a falu te yow du yow yaa war a falu koñ bi nga nekk nu muy mel li la fal nu muy mel yàqu-yàqu yi dafa waaye loolu suñ ko xoolee tamit ci démocratie yu mag yi Amérique par exemple Donald Trump ñu bari dañ jàpp ne alal moo tax mu falu du xam-xam bi du jaar-jaar bi waaye dafa nekk billionnaire mu ñëw impose boppam am xaalis boobu ñëw ba American team mu am lu mu leen jaay mu gom ñu gom ko ñu fal ko loolu feeñ na he is the first American president first time exactly waaw loolu loolu feeñ na si waaw laa woon ne baaxul so loolu baaxul even président France bu ko defee ama Jacques Chirac waaw si moom ak Libya Gaddafi same thing problème boobu la am Amadou saa yoo buggee jënd li la fal problème ñu yàqu na di réew moom am na problème te loolu daf bugg a fees léegi bu ko luñ bugg a gëmloo askan bi mooy ne soo amee di nga mën a falu te leer na sax bu ko fi da ngaa di saa amul doole kii campagne du sotti bu ko amul xaalis fii politique bi xaalis la toogal politique bi xaalis la seeti nit këram jox ko nangam fekk mu ngi fi nag ki war a falu di falu te ki war a falu bu faluwul réew mi dafay am problème dem bi pour muy dem dafaa nekk problème. ok and this is the problem. yeah absolutely maam est-ce que génne ko kon moon ñam nu nga ko waxee génne ko dina yomb parce que tey ku bëgg a nit bàyyi sa yitte bàyyi sa soxla topp la ngeen dem di wër mooy campagne la support la gom-gom boobu pour nit ki gis réew mi xam na comme ni mu ko waxee mu ne comme ñu bari nañ ko waxee ci kaddu mu ne jiite sa gox wala jiite sa réew wala liggéeyal sa réew juuti la ci nit ki nekkul privilège kese dafa nekk lu war ci nit ki. mentalité boobu ak gis-gis boobu pour Gambien si gisee ko war a gis maam kii dafa compétent waruma xaar pour mu jox ma dara dama war a dem fekki ko dooleel ko gunge ko jàppale ko pour mu dem def li ko war wala li ñoo xaar ci moom fekkee nag loolu moo war waaye nag ñun fii foog yow su ma xamee sax mun nga soo ma joxul dara du ma la topp. jërëjëf xam naa ne oncle Halifa moom li mu wax nii moom am na solo de waaye. maam waxaguloo dara de. maam wax bi. non xam nga war a leer parce que nag xam nga. yaa ngi dafa foni xam nga lu tax may la dafa foni. foni wut de dafa am solo de. non waaw dégg la may la dafa am solo waaye dafa reelu xam nga lu tax may dafa reelu. daw yaram waaw ñang wax na ko léegi. dàkkal Russie ak Ukraine moo gën a yomb pour nga xeexal yi. mais est-ce que problème bi tamit du foofu. fan ci gëm-gëm bi li ngeen di waxee nii. waaw non moo tax ma ne la thousands of Gambians la ñoo xalaat. xam nga li xew mooy Xalifa lu ma wax nii sax dañoo wax ni kii xamul lan lay wax. non gis nga li mu wax nii tey boo demoon nga wax ko maire yi ci marché yi ak yaayi compagnie dañ lay wax kii day fontu xam nga lu tax ñi lay wax loolu. ok li nit ñi gëm te ngëm-ngëm bi day yokku ñin dañ ciy wax waaye mënuñ koo soppi la woon jamonoy Jaawara wonneeku na li woon jamono Yaaya Jammeh wonneeku na li jamonoy Adama Barrow tey day wonneeku xam nga lu tax daf fiy jógee. mais est-ce que système politique bi. wonneeku na depuis first république bi wala first régime bi ba second bi ba tey est-ce que du seen système bi moo fi nekk. xam nga gars yi Jaawara den doon poussé ay maalo gars yi ñu ne kii fu fi jógee. kan moo fee ñëw ñun fan lañ jëm. Yaaya Jammeh ñëw indi système bi nga xamante ne mooy daanaka di joxe. gars yi xeex ko ñi lii waru fee am. ñu gis fii ñuy tuusi ay Kaleera ay Jimbo gars yi nee na loolu yëpp. pour vote. est-ce que nag léegi loolu. li nga xamante mun ña wax na si DNA bi la bokk ak Gambien. jëlee ko fi loolu yomb wax ngeen ko waaye tamit est-ce que. waaw loolu laa la wax Amadou gis nga kullu xaq mur an. kuy wax da ngay wax sa dëgg rek te yàlla moo tax. gis nga doy ñu ko bëgg seen xol dafa bari Xalifa ñu koy déglu dafa bari waaye li xew mooy jëndaleen dafa yomba xam nga lu tax nit ñi dañ ndóol amuñ nit ñi dañ ñàkk onosaan nga ku am loo reeree yaa ngi xalaat lan ngay ndéewoo suba kooku nag tey ñang mi nga xam ne moo bëgg a place yow $100 wu la të bu ñëwee jox la $1000 yow nga xalaat déwén la ñuy sandiwaat kartan non waaye yaa ngi wax lu garaaw de. loolu moo fi nekk. waaye yaa ngi wax lu garaaw. waaw loolu ma ne mentalité boobu dafa nekk lu doy waar. nit ñi loolu la ñuy dund te xoolal Amadou maag yow xam nga maag yow mënuñ koo ceeñ xam nga lu tax buñ ko mënoon a ceeñ ñun ñi ñëpp balaa ñoo commencé wax Xalifa mu ngi ci assemblée di wax réew mi saa yuñ jaaxlee ñu déglu Xalifa Sall présidential election bi weesu nii on a sànn
tey moom li muy wax nii système bi mu wax nii daf koy ceeñ doy depuis ñi commencé taxaw candidate doo gis ñi indi sabar doo gis ñi teg pied système mic lañ doon teg wax ak nit ñi jógee fa waaye ren élection bi weesu dañ doon tëgg ay sabar onasan seen presentation of seen manifesto bi doy musu ñoo oote caravane teg ay mbana di oo nit ñi jox leen ñi lekk waaye dañ ko def because of système bi la ñoom mënuñ ko fee génnee nañ waxantee dëgg te yàlla moo tax tey bu fekkee ñoom doy dañ bëgg a falu dëgg la mun nañoo fekk nit ñi système bi nit ñi di dunda buñ faloo nag ñu ne lii daf fiy dàkk non but lam xam nga la moo tax maa ngi wax ni loolu dafa garaaw mooy ñoom idéologie buñ bëgg a indi système bi def métti na de pour wax ne def dañ ko fi jële waaye boo xoolee in réalité boobu moo nekk bu gën ci nit ñi waaye nit ñi duñ ko gis xam nga la moo tax ma wax loolu mooy système bu fi yàgg 57 years ñu ngi koo dund yaa ngi wax ne yaa ngi ndool ku la jox $1000 si tey moo gën yaa ngi am problème $100 si tey mu jox la $1000 koo jël nga dimbale waaye est-ce que du loolu lañ yàgg a dund tey nit ñi gën a ndool nit yaa ngi gën a sonn est-ce que jotul comme ni moo waxee ñoom nag pare ne xam na wax ne kon ñoom ne xam moo xam na ne dafa métti de moo tax ñu ne dañoo weej woo against Amadou fan dinañu fi bàyyi munuñ koo soppi nañ waxante dëgg xam nga lu tax Amadou gis nga léegi ñang wax na la ko fii yow leer na la ne tey ku jóg di campagne ñi lay topp ak yaayi compagnie yëpp li ñuy njëkk xalaat lan lañ ciy am nañ waxante dëgg rek de because politique interest la very rare ngay gis ci nit ku nga xam ne tey dina topp political party te dafay gis ne kii confidence am onasan nga moo tax ma topp ko benn ñoo bokk xeet ñaar lan laa fay amee ëllëg nga topp borom ci politique boobu léegi xam nga léegi li nga wax ni dafa mal bi dafa clique léegi ni xalaat bu scandale wala xaalis boobu noonu bu génnee ñu ngi wax ne dañ joxe ay padiums président bi ak gars yi das 500 million something waaw ñu génne ñu ne am benn jigéen mu ne tuura mu fa waaye moom mu ne moom jëlul xaalis musta dem waaw musta jël paj waaw parce que loolu mu ne moom nguur gi defal nañ ko yëpp fu moo dëkka fu moo dem yëpp ñoom ñoo ko res ticket bi ak yooyu waaye léegi moom mu war a dem liggéey réewam ñu war koo joxaat beneen xaalis pour loolu moom jàpp ne warut moom doyal na waaye gis na xaalis bi ñu bind fi doon withdraw waaye loolu est-ce que loolu laa wax est-ce que jikko yu mel noonu loolu lañ war a sagoo tey waaw xam nga jikko yooyu pour ñu sagoo ko Amadou def dafa Amadou tey Amadou réew yi jëm kanam léegi déglu nag maam ñoom gis nga li ñu wax bu amoon moom mën a yóbbu Gambie mu jëm kanam fas fu ñu soxla mu àgg fa waaye pour mu am dafa jafe mooy li ñu wax léegi non du yomba yéene la dem pour nga teg ko léegi bu ko du yomba rek du am rek nga ne yàcc na yaa sa tam lu ma xam nga lu gën a tardé si réew mi right now mooy pasare ak ñàkk a doylu bi seconde li ñàkk a dugal xaalis bi fu mu war a dugg waaw xam nga people because daf laa leer na tey am na suñu nga xam ne nii 5 years borom liñ si am si xaalis buñ fi dundee juróom fukki at mënuñ koo jeex waaw du seen njàmbaar loolu laa lay wax léegi nag loolu laa la xam waaye ñooñu tey su fekkoon ne tey dañ am lu nekk si xalifa dafa nekk si ñoom liñ def loolu laa wax loolu est-ce que li nga wax noonu moon ñaar nit mënoon nañ see bénéfice loolu laa wax li nga wax noonu ñooñu est-ce que lan nga foog ne la moo leen may loolu mooy système bi moo leen waaw jikko léegi nag mooy kon ak système bi waaw léegi nag système bi ngeen wax noonu moon ñaar jikko la jikko boobu yow tey bu amee jikko nga dugg ci système bi boo buggee maintain yenn jikko yi rek gaa yi dañ lay ber foog nga ànd ak système bi nga soog a am comme li nga moon ña li mu wax nii ci juróomi at yow nga make of your entire life Amadou moo tax Amadou lii boo déggee taxaw seetlu na loolu la gis nga mooy lii système bi li waaw loolu la gis nga système bi Halifa wax nii xam nga exemple li ñuy wax rek mooy ne presidential election bi Halifa bi mu ñëwee lan la indi système change keroog bi mu nominaté billahi wallahi wa tallahi Gambien yi am xol yëpp seen rongañ dafa tuuru ndax lim doon wax ñu ngi koy dunda waaye fan lañ mujjee ak moom ci diggante bu gàtta teg ko fële xam nga lu tax ñu teg ko fële waaw li tax ñu teg ko fële mooy nit ñi gis nañ ne liñ doon séntu ci moom wallahi Halifa li mu doon wax bu ko doon booleeg baatere ñi fal ko mu dem toog State House mun nga koy am na sax ñu ko booleeg baatere waaye ki la gën a mun a baatere itam waaw moo fi nekk waaw loolu laa la wax moo tax ma wax la ko élection mu auction la waaw te léegi baatere 10,000 keneen ñoo baatere bi 20 yow moom ñàkk te léegi fi ñu toll léegi ci li tax ma ne la xeex bii dafay métti onasan nga daanaka comme ni ko ña ngi waxee moo gën a métti xeex Irak ak Iran wala Russie ak Ukraine bi ñuy dund léegi because tey xoolal fi ñu toll ci jamono communication mu ngi gën a yaatu onasan
nit ñi ñu ngi gën a selfish understand nga because of lan life ak am understand tey ñang fi mu toog nii xelam ak xalaatam yow wax na ko ci ginnaaw ne tey yoon yi li nga xat moom bu génnoon léegi xewal feeñu ko day jënd oto yóbbu dawal te day am sax bu ne oto bi ñëw te loolu laa la wax nii understand tey man ak yow understand ak tey ki toog di ñu seetaan yëpp di luwaas bu doon sagom la mu dem dëkk ci kër ak boppam léegi nag bu opportunité feeñoon léegi tey ñun ni ñuy ànd ak ñang nii understand nga gars yi ne ñang place a ngi nii understand ñang mu ne ma maam léegi nag ñëwal dama la bëgg a def communication officer every month dinaa la fay $50,000 di ngeen ma gisati fii. da ngay bàyyi. déedéet am na nañu waxante dëgg déglu rek. waaw dama lay waxal xam nga dama bëgg let's take examples from us. non xam nga dama lay won rek exemple xam nga. non xam naa fi nga waxee. xam nga tey non neexu ba neexu tamit. that's the reality ci country bi loolu moo fi nekk di xew. comme ni ñuy dundee waaye léegi loolu moo fi nekk. waaw waaye lii problème bi mooy ne. lu tax léegi ànd sax. si politique. amatul ngor amatul dara. waaye ba tax dara mënut a juratu lu baax mooy loolu. tey baro ñu ko wër yëpp tey si parti la leen jëlee bu formé parti bi yàggu ñu ko wër yëpp foofu la leen demoon ne ban sa 1 million ak pick-up nga dugg si boos bi soo loolu leen doon bàkkee bagage yi soo fu mu nekk ni ñu si bëri ñu dugg si boos bi yëpp xaalis moo leen fa dugal moo tax nga bàyyi parti bu nga nekkoon ñu si bëri xaalis ak pick-up bu ees nga paak fa parti bu nga nekkoon ñëw loolu moo fi nekk nii. waaw te léegi xam nga Amadou fi ma lay waxee. moo tax pour nga génnee ko fi dafa jafe. Amadou fi ma lay waxee lu Abdoulaye Wade doo wax maam mu ne. gouvernement lu mu soxla war na am parce que yaa amee pouvoir bi yaa amee militaire yi yaa amee gendarme yaa amee xaalis bi. pour que loo bëgg mën nga ko am moom loolu la waxoon. mu ne lu gouvernement bëgg mën na ko am parce que yaa amee pouvoir. yaa amee militaire yi yaa amee gendarmerie yaa amee police. lan moo tax donc loo bëgg mën na ko am yaa amee xaalis. mooy indi yàqu gis nga li tax ma wax la loolu mooy la Xalifa tey waxam ñu bëri tey ñu ngi koy déglu waaye am na ñu bëri ñu nga xam ne waxam ay léeboon luppoon lañ ko def man dama doon waxtaan ak nit fan yi rek ñu ngi wax ci affaire système bi di wax affaire Xalifa waaye pour moom lim njëkk a am si concept bam sax mooy ne mu ne Xalifa mi bugg dara ma ne ko déet sëñ bi bul wax loolu te borom alal la borom barke la ci réew mi xam nga loolu moo tax wallahi billahi tey bu waxee kooku bu waxee on a sand ak lim am ñi koy topp mun naa la tey buñ jublu woon topp ci ginnaaw Khalifa Sall on a sand dina am lu yokku ci li nga xam ne moom moo nekk votam waaye moom lim gëm rek mooy ne ñun bu yeboo kon ñun moom mu ne maasi Khalifa yi ñoom ñoo gën a tardé réew mi ma ne ko deet sëñ bi lu tax nga wax loolu mu ne xoolal Khalifa on a sand biñ ñëwee di ko jox ci 2016 coalition bi place on a sand su bëggoon réew mi dafay jël place on a sand ma ne ko dëgg la waaye nag Khalifa lam waxoon réew mi Khalifa li tax mu jëlul ko sax feeñ na li tax jëlul place bi feeñ na on a sand Khalifa amul fenn ak yéen xoolal padiem yooyu gisuloo ci benn turam ak ku ko jege doo ko dégg te mu ngi woon foofu si affaire yi la ma ne dëgg góor waxi démbam waxi gis nga lépp lu ñuy wax démb tey dañ koy gis wallahi man dafa bokk ci ñu ma nawloo te dama koy déglu on a sand because duy wax ngir ne poosam duy wax ngir intéressam buy wax Gambia as a nation lay xool réew mi lay gis mu nekk nit ku oyof on a sand tey xale bu ndaw bii mun na koo teg place fii mu taxaw di la xaar wala di wax ak yow ci réew mi léegi soo ko oo mu uyu si la léegi problème bi sama bëgg ñu taxaw léegi sa nga bëgg a tabax réew mi mel ni Gambia nga bàyyi Halifa Sallah gannaaw ci gannaaw waaw loolu nga bëgg a tabax réew mi mel ni Gambia nga bëgg a bàyyi Sidiya Jatta ci gannaaw nga tudd gars yi problème muy moo tax Halifa bëggoon na mer parce que buñ président bi waxee ne Sidiya bu bàyyi dinañ ko retire loo ak yu mel noonu président bi li waxoon tam am na Sidiya yóbbu nañ ko retire loolu laa wax waaye ñàkk na place ba wulli waaw léegi loolu laa wax ñàkk na ko waaye léegi tey moom xam nga loolu yëpp ay mbir la système politique bi moom moo tax mu wax loolu te gis nga luñ bëggoon tey bu fekkoon ne tey waa wulli kaddu boobu rek waroon naa tax ñu maintain Sidiya yeah parce que waaw bi doon yéene réew la waaye xam nga ne foofu doole moo fa feeñ loolu laa lay wax ak koppar non doole ak koppar moo génn foofu wala li Halifa wax nii li Halifa wax inducement bi ñetti élection yi fi passé presidential election bi gis nañ doy li nga xam ne loolu lañ am nga ñëw ci National Assembly election bi from 5 names to 3 names onasan bàyyi élection bi ñoo moomoon London Corner dañ ko ñàkk waaw te élection boobu lañ doon def jàngat moo indi li ñu jàpp ne nag ci élection boobu lañ la indil jàngat Moussa Thiam mi nga xam ne
dañ ne Serekunda dañ ko doyloo ba jox ko place li nga xam ne moom moo nekk National Assembly bi mu ñëwaat doy teg fa keneen. te Moussa sax de gaa ngi wax ne wii ne waaye gis nga benn bu doon last minute xamutoon na wii ne parce que gaa yi ne woon ne am na mbir mi nu mu doon demee yitte bu ci gaa yi war a am bu ko amoon amaana xëj na mbir mi doy dañ doon ñàkk place boobu tam donte ne loolu waaye yàlla dafa fekk ne yàlla tudd ko yooyu yëpp la def jàngat ci évaluation mu xool ne lii de li ko indi bokk na ci nit ñi dañ leen dukk dañ leen jënd ci politique ñu soppi seen xalaat moom ñu ko sànni mu sànni noonu kan mu wiin léegi ñu jeex si biir loolu ceeñis am na dugg neen batterie gi mooy problème léegi sooy nag mooy position bi itam léegi ñu taxaw dara du baax waaw léegi ñu taxaw tuuti ci ñoom li ñu wax def ko dana metti dana jafe waaye buñ ko daan def ba tey defin bi leen ngeen jàpp ne loolu lañ war a mën a teg ndax ci communication la ñooy jaar wala mu war a doon approche yi xam naa ñoom xam nañ naka lañ koo defee parce que buñ demee benn yoon nañoo woo dañ cee soobu ak xeex ko weecu woo ay battle against that pour change political system bi tey bu fekkoon ne moon ñi yow bokkoo nga wala ci war a indi doxalin boobu fan lañ war a mun a jaar nit ñi ci xel pour change doxalin bi pour change mentality bi pour change that on politique of bi nga xamante ne mooy interest wala inducement nit ñi xam ne jot na pour nit balaa maa jox saat maalo wala di ma jox kaleera ci benn weer ay at mu jógee fi du ma ko gisaat ma nekkaat di same système ci ay at te ma yàgg koo dund pour change loolu lan moo war a doon yoon bi ak fan lañ nga foog ne tey ñoom Halifa ak wala parti bi war nañ cee mën a jaar ba achieve loolu donte ne nag lu métti la comme ni ñu ko waxee. waaw xam nga depuis time Jawara Halifa mu ngi wax. waaw Gambien si dégluwuñ ko Halifa waxam mënu koo ci Halifa moo war a defaraat beneen ndaw si man former yeneen ndaw tàggat leen dugal si ñoom xam-xam bu nekk si ñoom ñooñu dem fiis ndaw ñu wax ak ñoom waaye Halifa moom pour mu orienter Gambien si ba ñëw si lu mu soxla non gëmatuma ko depuis Jawara ba léegi mu ngi wax amul benn bis bu Gambien ñi def boo xam suñu 2016 waaye nag bët bu set ñi ngay gis ñàkk topp waxam résolve bi moom ñu ngi koy gis waaye pour ñu topp waxam mooy problème bi soo foog mu tàggat ay ndaw ñoo ñu dem jàkkaarloog ndaw ñu Gambien wax ak ñoom waaye si moom rek kàddoom non du parce que kon pour yow face bi non face bi moom dafa doy moom la war a bàyyi xam nga waxoon naa leen fii ma ne leen dossier of Halifa ñu ngi fi moom moo war a régler loolu mu nekk si gannaaw former ay nit ay ndaw ñooñu di wax ak ndaw ñi parce que ndaw ñi léegi seen bët ubbeeku na de démb dama toog place Sérif ñaari ndaw fekk ma fa ñi ngay jaay ñi waxante situation dëkk bi keneen ki Sénégal mu ne dëkk bi fii moom dafa waaru de waaye dëkk bi moom Dakar jabaram mu ngi Dakar te fii laa liggéey di fay appartement dafay fi liggéey mu ngi fi mais problème bi mooy ne gouvernement bi moo contrôle li système bi te foog maa ngi ko déglu de mu ne te foog Gambien yi itam dugg si business bi invest si business bi parce que ñu ko bayee ñi Oda Malo amee business yu naari mun na ñooñu lu ñoo woon Gambien si soxor gu ñoo woon Gambien si ko Gambien si xamoon dinañ def mais moom lu mu gis Gambien def tabax ay néeg rek loolu moo tax dund bi métti te su fekk changé wul loolu dina wax ne dund bi dafa métti man nangul ko wax na dëgg dem rek keneen ñëwaat gàddu ay lifi ne man waaw man lii laa góom man damaa da waaye dañ foog ne nit ñi ndaw ñi pare wu ñu liggéey waaye foog ñu liggéey lifin waaye xam nga suñ koto yi itam dañ day ñëw sàcc xaalis si dëkk bi tëddee si moom itam mu ngi amee bitéeli diwam di jaay na ko Sirif gis nga ñaar ñi ñëpp bokkuñ fuñ jógee waaye ñoom ñëpp ñëw bokk fuñ nekk di waxee situation dëkk bi doxal ni dëkk bi nu moo doxee jaaru si yoon bu ko ñëpp yëg nañ ni am na few people yu téye koppari réew mi comme réew mi di ko beneen sàppe si njëkk si rek ñoom sàppe si njëkk si rek ñoo yëg liy neex si dëkk bi waaw waaye lu si des si gannaaw yow xamuñ si dara soo loolu dafa war a dakk soo léegi na Halifa moom pour mu taxawaat si kanam Gambien si di wax moom moo loolu moom pour mu loolu mu faj soxla yi wala ñooñu nit ñi déglu ko non gëmatuma ko bu ko dafa yàgga am Halifa bu moo juddu wuñ te ba léegi lu dëgg la lu muy wax dafa am njëriñ waaye moo war a ceeñ defar ay ndaw ñu mel ni Moussa Thiam o ñeneen te ndaw ñooñu bu mu si tàmm ñu nekk si parti rek na nekk Gambien yi mu óolu nañu xale yi am yaakaar leen mu defar leen ñu bàyyi la ñooñu wax suñu waxee génération bu ma gis nii ñu seen morom ñoo mun a wax ak ñoom ñu dégg ko te buñ ko déggee right now ndaw ñu ma gis si Gambien léegi ku wax ñu dégg te su ko wax lu aw yoon dinañ ko déglu te ñoo la gën a xam système bu fi ne bëgguñ ko bu ko système bi dafa óol système yi mag moo fi nekk te ba léegi système boobu la ñoo doxal government bi sax loolu la nekk di doxal te dafa jot pour ñu boole ndaw ñi fu ñoo nasee ak fu ñoo noccee fu ñoo defee ak fu ñoo deferee soo loolu moo tax nag léegi suñu amut yeneen ñu fees yi ñëw jàkkaarloo ndaw ñi askan bi wax ak ñoom
bu ko gisaat fii si Halifa ak ñii rek ñuy wax coow li mooy bëri rek waaye mënu fee génne dara comme lu la maam wax rek all right du ceeñ maam yow lan nga foog ne loolu lañ mën a transmettre message bi mu àgg ci ñi ñu war a àgg ba tey soppeeku buñ ñoo sàkku wala bu ñoo xaar mu am parce que tey moon ña wax nga ko xëy na face bi yàgg na fa soo waxee PDOIS wala doy sa xel bi Halifa la laay ak Sidia Jatta yàgg na ñoo wax te saa yi ñu waxee daanaka lim yàgg firnde bi day feeñ waaye li ñuy xaar ci doxalin bi wala système change ak yooyu nit ñi duñ ko dee act wala duñ ko dee def ba loolu mu am tey lan nga foog ne xëy na jaar bi foofu la war a doon ndax lu da ngay ànd ak mun ñam wala góom nga ne ba léegi war nañu am beneen option bi nga xamante ne ba léegi war nañ koo mun a def ba tax li ñuy xaar loolu ñu am ko wala ñu gis ko ci réew mi. jërëjëf maa ngi kontaan lool ci di wax ci loolu te ñang dafa am lu mu wax waxtaanee noonu ko fi woon. waaw mooy bi presidential election bi weesoo man su ma waxi démb mooy su ma waxu tey. réew mi kenn du xalifa te kenn du musa doon xalifa. yàlla moo ko def. tey man mënuma doon ñang mënut a doon maam mënut a doon Amadou mënut a doon ñang man xam naa ñu bari ñu nga xam ne dañ ne 2016 Khalifa Sall moo tax ñoom ñu votal coalition bi waaye 2021 bii dañ ne duñ votal Khalifa Sall Adama Barrow la ñëw sànnil billaay wallaay tallaay non bari na sax waaw loolu moom moom laa bëgg waaye xam naa ne du wiin open secret on a sànga waaw léegi nga ñëw ci Khalifa gis nga man dama ko wax ma ne presidential election bi weesu nii doy message yi ma déggoon ñuy def jarutoon ñu dem fenn rally jarutoon ñu dem fenn campagne xam nga lu ñu waroon a def nañ jënd ay airtime dem ci radio yi toog wax ak nit ñi message yi ñu doon jàllale jarutoon ay rally wala ay campagne dafa nekkoon message yu nga xam ne tey buñ ko récoltoon sax ñu koy pileel nit ñi ñu koy déglu nguur gi sax dañ ciy jëlee doxal ci seen programme ak seen policies. yeah of course because of campagne bi ma déggoon ñoom ñu koy wax léegi nag up still man gëm naa ne kadduy Khalifa Sall political party leader boo fi gis ak political party sympathizer boo fi gis ñi nga xam ne NPP moo sax seen xol UDP moo sax seen xol APRC moo sax seen xol ak political party bu fi mënta nekk dañuy déglu Khalifa Sall ku dee yàgg sa tray bàmmeel waaye dañ koy déglu waaye est-ce que dañ koy foofu laay ñëwee waaw déglu nit ki tamit waaye déggoo ko waaw foofu laay ñëwee xam nga lu tax duñ ko dégg parce que dégg bi mooy jëfandikoo lu muy wax xam nga lu tax duñ ko dégg waaw mooy léegi li ñu doon wax nga depuis ci Jawara ñu ngi lay déglu Jawara bu mu ñëwee mu associé leen ak dara nit ñi gëm loolu jàmme ñëw nekk fi ba jóge fi lambut leen laalut leen musuñoo jaaroo taal musuñoo jaaroo benn taal ndax ñoom ñu ngi doon nit ñi ci ne kii ni muy doxalee ñu ngi doon jàngal nit ñi ñu ngi bind ci moom understand nga léegi nag sëñ Cheikh si Tidiane si Al Maktoum daf ko wax mu ne tey boo bëggee soppi ñang mii ci lim nekk da nga koy fekk ci lim bëgg nga ànd seeg moom nga génne ko ci lim nekk moo tax mën la doy pour ñu change système bi foog ñu ñëw fekk si nit ñi ci système bi ñuy dunda ba ñoom ñu am liñ bëgg ñu wane nag ne lii dafa war a dàkk nañ ko soppi. est-ce que loolu bu amee du nit ñi dañu leen wax ne ñii luñ doon wax sax gëmuñ ko. non lu yàgg ci ñoom la parce que tamit bugg a indi système bu ees wala bugg a gëmloo nit ñi lu ci ne baaxul Amadou wax naa la ne. xam nga tey par exemple soo demee Sénégal 2021 déglu rek 2021 bii doy change nañ philosophie de foog ñu nangul leen loolu bés bu ñuy launch seen manifesto bi lañ def tey Khalifa mun naa am dala si dugg si waaye dafa am ay philanthropies yu nga xam ne ay borom alal lañ gis nañ ne doy ñii buñ jiite woon réew mi tey soppiteef dina am dañ jël seen alal dugal ko ci on a sanga ñii jël seen ay oto ñii jël ay pay système luwaasal ko parti bi pour ñu def seen ay rallye te borom alal yaa ngi ci biir réew mi te ñoom leer na leen ci ne ni yëf yi di demee comme ni ko ñang waxee nii tey am na doomi réew mi ñu bëri ñu nga xam ne wallahi billahi tey boo leen joxoon juróomi liggéey te ñiy am luñ mën a suturla seen bopp dinañ xëy di ko def te di am mu jaral leen ñàkk nelaw wala 2 hours la ñuy tëdd nelaw ngir ñu ngi bëgg a tekki waaye amuñ bunt léegi nag ku nga xam ne yow daf lay leer ne téyel saak nit on sang wala yootal nit nga am ay millions ci biir réew mi nekk te réew mi nit ñaa ngi ndóol ñu bari tey buñ xëyee wallahi billahi laa la wax de buñ ndéewoo ñu ngi xalaat fu ñuy añee buñ reeree ñu ngi xalaat ëllëg lan la ñuy ndéewoo
am na ñu nga xam ne bu weer waaj a dee ñu ngi xalaat fan la ñuy fayee ji lowaas bu seen doom feebaree ñu ngi xalaat fu ñu koy fajoo léegi nag ñaari nit ñett on a sànd nekk ci ñu nga xam ne tey fi ñu toog daf lay leer na ñii bu muñ duñ ñaq sax ñaq duñ ko def si seen oto AC la seen office AC la seen néegi AC la ñu ngi am ay millions te ñu ne dëkk bi lan lañ yaakaar juuti borom naanaa bi on a sànd taxe bi nga xam ne moom la tey exemple Eye Africa di fay on a sànd $7 bi Amadou di fay paas on a sànd léegi nag ak yeneen yi nga xam ne boo toogee di ko fi lim du fi jógee tey nga dem jënda sa ataaya sax si bisig bi yaa ngi dugal ci gafaga exactly léegi nag lu mel ni doy ak PDOIS ak xan-xanam bi nekk ci ñoom inducement bi ñu wax ñoom seen wax saa yu nekk ñu teg ci suñ bët jëxërën waaye ñoom tamit every day ñu ngi gën a dellu ginnaaw ci politique dañ waxante dëgg waaye système bi waaw système bi li tax ñuy dellu système bi moo tax ñuy dellu gannaaw waaw li tax parce ñuy que dellu te yow li nga wax ni bu fekkee ñoom nangu nañ koo def konoon waxuñ leen lañ doon waxati waaye ñi koy def loolu laa la wax ak yu mel waaye est-ce que yow nit ki gis nga socialisme yi ñoom lañ gis Amadou te baaxul socialisme yi dañuy wiin xam nga la mooy problème dañ dee wiin ay élection tey exemple ku mel ni ñang ñun moom moo ñu mag ci ay at on a sànn bu la doon jox exemple tey fu mel ni Sénégal Abdou Diouf ak Senghor on a sànn ay socialisme la ñu woon PS on a sànn waaye tey seen xale yi dañ bokk ci système bi li tax Barthélémy Dias wiin Dakar lan la dañ ñëw ànd ci système bi pour wiin ne xolal nag lii nguur gi di def dañ koy dakkal waaye ay socialisme lañ ci seen xol waaw on a sànn waaye ay xale lañ comme li ñang wax waaw li ma bëgg a wax mooy xalifa bu feeñut ci kanam bi sax na puus ay ndaanaan yu nga xam ne daf lay leer ne tey da ngay gis ne bu xalifa nekkul fii ni PS mel gisuloo tey Abdou Diouf gisuloo Senghor waaye Barthélémy Dias a ngi génn ñëpp xam nañ ne kii ndawal PS la Bamba Fall Bamba Fall war na gaay yi keneen ki nu mu tudduti waaye moom ba léegi PS la warut gaay de Khalifa Sall Khalifa Sall mi ay PS la waaw déglu leen Khalifa Sall xam nga PS la dañ bëgg a seey rek ci mag yi moo tax booy ñoom Barthélémy xel Khalifa Sall PS la waaye léegi PS boobu dem nañ ànd ci coalition pour génne fi nguur yi Ablaye Wade léegi nag doy àndoon nañ ci coalition 2016 génnee fi nguuru Yaaya Jammeh on a san dem nañ ànd ci pour coppiteef am na ba tey jii mu destiné ñoom waaw ñoom luñ doon xaar ci loolu loolu la lañ gisut foofu lañ parce que tey bu mbir mi PS loolu moo leen dal mooy bu ñu jëlee 2016 ma ne PS seddoo place yi sax foofu waa déglu rek loolu la ma ne la maam dafa waxoon na ne ñi politique depuis time Jawara dañ nekk di allier si politique ñu am good message waaye président bi fi ñëw dafa am noo leen dee sideline te da nga leen président Barrow ñëw na jëfandikoo Halifa Sallah ba pare sideline teg doo boolewul programme am sax ñii bu ko ñii jaaxalu leen bu ko ñii pour tëj leen dafa yomba jaamee di semtin dafa leen sideline bu ko xam ne ñii tëj leen dafa yomba ñii soo leen buggee tëj leen pour wax si ñoom pare nga si li ñoo wax nag ñoo la gën a xam ne loolu mooy réalité bi loolu moo mën a yóbbu réew loolu mooy tabax réew ba dañ ko déglu bu ko xam ne loolu ku ko déglu doo dem ñoom ñii nekk si boppi réew mi yaa déglu ko président Barrow raay naaw dégluwul ko bu ko mën lu ma la wax si gannaaw mënuma gis ku bugg a tabax réew mu mel ni Gambia nga bàyyi gannaaw ku mel ni Halifa Sallah kooku ak li na la joxal xalaat waaye ñun xalaat yi la day jox yooyu la ñu di jiitu si Gambia bëgg a jël da xalaat jëfandikoo ko te loolu moo baax si askan bi moo mun a yóbbu réew mi si kanam kon fu lañ bëgg a waaw liñ bëgg nag mooy tëral rek dem ñang foofu tam moo tax ma la ñoom tam Amadou foog ñu soppeeku xam nga lu tax léegi nag mën na la Halifa tam waaw déglul Amadou gëm-gëm la de moom yow nit da ngay am principe da am sa gëm-gëm Amadou principe boobu tam foog nga boole ko ak gëm-gëm mooy nangu ndogali suñu borom xam nga lu tax moo la nangu ndogal bi mooy tey exemple tey bu fekkente ne ñun ñëpp dañ ne Khalifa dem na uti présidentiel amut ko after election bi ñëpp li ñu doon wax mooy Khalifa dañ ko war a jox speaker bi mu jiite National Assembly bi pour loi réew mi on a sànga dëgg la ci ne xëj na ñoom with their socialism principle gëmuñ ne nit ki war na leen a fal waaye wan réew mi ne bëgg nañ leen a wan ne lii la ak nan la ki toog ci place bi da nga war a xool réew mi nañ leen test ñu jox leen place ñu jël place ñoom tam ñu liggéey réew mi xam nga Khalifa li mu wax dafa leer
Alifa nu muy waxee Adama Barrow du ko def. non loolu laa la su ko bëggee def loolu nekkul yoon. loolu la wax daf ko woo defuma ko. exactly moom loolu la wax mu ne moom kenn du ko fi jël tegloo ko pour fal lim bëgg ngay def. te Halifa ne moom kenn du ko def loolu loolu laa bëgg a wax. bu falee Halifa du non Halifa moom def wax de mu ne moom gaa ngi noonu wax ne dem ñaan ko na dellu kirib karab mu ne moom nag kenn du ko fi jaxase ak waa réew mi parce que doo ko mul nga jël ko place ba pare nga boo koo jaxase ak beneen nit wala boo koo def lu loolu def du ko def lu bu ko amee ni ko bëggee teg si yoon moo dul arrangé ko ma ne parce que nguur yi fii nii bëgguñ lu dem si waaw na gis réew mi loolu laa la ma ne tey exemple gis réew mi mooy loolu waaw jaarale si yoon déglu xam nga National Assembly dafa nekk lu nga xam ne doo fal nit ki ba pare yow nga bëgg mu nekk sa remote control déglu rek comme lan National Assembly waaw nominate member Yakumba bi mu ñëwee du nominate la woon waaw bi mu toogee gis ne moom réew mi la gis ci fi mu toogoon Barrow ak nguuram du dañ xëy rek ne ko jommet yóbbu waaw waaye demutoon fan la mujjee waaw yoon dafa dellu place am waaw léegi nag Halifa na ko réew mi jaral loolu da nga fa ne Yakumba rek la faloon juróom la faloon waaw loolu laa la wax waaye ña fa nekk ñu ngi doon ñoom ñu ngi fa askay moo tax mu bàyyi leen fa léegi nag foofu laa la ma ne la waaw tey bi réew mi ne tey de Halifa faluñ ko mu nekk président waaye ñëpp doyloo nañ yaakaar ne fu mel ni National Assembly bi tey buñ ko fa tegoon loi yi nga xam ne tey moo tax njuuj njaaj ñi di am ci liggéeykaay yëpp ba tey jii réew mi comme niñ ko fi waxee léegi fukk di gas onasaan nga ñett kenn di sol waaw gas fukk di sol waaw fukk di gas waaw pënd di bëri te léegi li ngay gis mooy li ci gën a métti ñu ngi koy wax léegi mu leer la ne kii ak moom démb fi ngeen doon dajee nga koy defal tey moom lam am yow boo ko xoolee da ngay foog ne sa waajur yi liggéeyaluñ la te fekk demeewut noonu waaw yow lim ñemee ak lim am ba jaarut yoon waaw yow xalaatuloo ko am bu teguwul ci yoon la te fan la ko amee ci nguur guñ ne dëkk biñ jiite ñoo gën a ndóol ci biir Afrika onasaan wala bokk nañ ci biir Afrika dëkk yi gën a ndóol nga gis ci askan woowu mu leer la ne am na ñu nga xam ne tey buñ ndeewoo duñ am luñ reeree buñ añee duñ am luñ doguma la de ci li ngay wax noonu liste bi sax mun naa gën a gudd ci ma la bàyyee waaye li ngay wax noonu yëpp buñ droy tamit conclusion somehow mun nañoo wax ne problème bi yëpp tamit ñun la mooy ñun nit ñi askan gi la tamit bugguloo am Halifa bokk na ci askan non loolu laa wax waaye Halifa am na lim teg ci table lu leer non dafa am lim teg lu leer xam nga boo demee ci lëndëm nga teg li nga xamante ne mooy lu leer ci kaw table ñëpp gis ne lii nen la dafa leer nit ñi bugg a bàyyi loolu dem ci leneen système bi def fi yàgg ñu yàgg koo dund di ko doxee di ko ci more than 50 years ñu ne lii gënul ñun ñu bugg a cee sax mu ne dañ bëgg a transformer réew mi loolu tamit naxaate la nañu waxante dëgg problème bi dem na ñoo ne tamit ci nit ñi la Amadou askan wi ngay wax noonu moom laa la ma ne la tey mboolem ku nekk UDP ci askan wi nga bokk loolu laa la wax waaye dañ am seen principe am seen gëm-gëm onasaan nga tey ñoom lu munta xew ak lu munta métti yeloo koy ma rek lañ gëm non am na ñi nga xamante ne dañ leen ci génnee du ñëpp de waaw dégg loolu am na tey ñu nekk MPP xaaj bi yëpp UDP lañ nekkoon tey dafa am privilège lañ amuñ ko woon fale ñu dem loolu mooy problème waaye foofu laa lay waxee mooy nit ñi la waaw léegi yow nit ñi si boppam léegi jaay ngor yi moo loolu ñu jaay seen ngor moo jaay seen ngor moo man kay pare naa Amadou yow da nga dëggal li ma la wax non dégg loolu xam nga lu tax ma la loolu ma ne non loolu moo tax ma ne la kon waru ñëw ci bile mante fii di wax nguur nii naka da nguur yi fii ñëw yëpp lu ñoo doxal ñun nit ñi ñoo leen léegi nag moo tax ma ne la ñoom lu nekkul yoon loolu leen bëgg léegi xam nga man li ma la wax moo tax ma ne la kon li ngay wax ni yëpp bu war a am waaw Halifa ak doy ak PDOIS onasan nañ fekk ci askan wi ci liñ nekk non man foofu mooy problème bi foofu laa àndut ak yow waaw déglu ma ñëw ñoom tey man su ma gëmee ne Amadou wallahi billahi laa la wax de mën na ma xëy di ànd ak yow suba ngoon guddeeg bëccëg onasan nga ñi bokkat di def li ñuy def waaye mënoo maa def loo njuuj njaaj ak tappale du tax ma ak yow suñu ànd mu tàqale waaw léegi nga may ma waaye nag su ma la bëgg a soppi waaw ànd boobu am na ba pare waaw xam nga lu tax Amadou tey ànd boobu bi ngay wax am na di ñoom Halifa ñëw nañ fekk si nit ñi luñ bugg mooy lan ñëpp luñ bëggoon mooy lu fi nekk lan mooy njeextal ba loolu gisuñ si seen bopp luñ doon xaar moo tax ñu léegi lan mooy ñu nekk ci nag liñ gëm loolu moo gën ñang li ma lay wax rek mooy tey boo xoolee ñun diine l'islam biñ gëm on a sànn boo xoolee suñ sub région bi yëpp exemple Sénégal ak Gambia ñan ñoo fi ëppoon du ceddo yi waaw ñan ñoo leen soppi ci liñ nekk kilifa diine yi te dañ leen fekk si ci ñoom lañ gëmoon dund ak ñoom seen aada ba soppi leen ci ne won leen ne leen ne Seydina Muhammad nii la diine l'islam nii la lii ngay gëm ba nga gis ci sa njëriñ waaye est-ce que am na ci yenn li nga xamante ci loolu
am na ñi nga xam ne sax métti woon na balaa loolu di am na ñi nga xam ne sax dañ dal ci kaw ñeneen ñi pour gomloo leen loolu am na ci mission bi nekkul loolu yomb de maam gom la de gom te loolu tamit mission xam nga ñu ngi ci ban century bi ñu nekk tey 24th century la ñu ngi 24th century tey exemple ñang concludal foofu rek jamono jaawara ndax nit ñi eewoo woon nañ niñ eewoo tey ndax ñu ngi doon jotee xibaar ni ñuy jotee tey xam nga amutoon ñu bari tey am nañ nga xam ne musuñ woon a gis xalifa sax ci nataal waaye tey fu xalifa wax bu fa jógee onasan nit mun na koo jot fu mu nekk to the remotest area of this world waaye ba tey lan moo soppeeku léegi finally xam naa ne waxtaan bi jeex na lii jàpp nga ne métti na ndax lii nu mën a nekk la pour change système ma ko solution mun lii amul dara lu mën a change ok moom lii système change bi mu indi woon 2021 Gambian si woon ko ne soxlawuñ système change boobu lii lañ soxla ñu dëkkee corruption golo di bay baaboon di dundee téeméer di waaw mooy loolu waaw man moom kay man da am nga ci yaakaar donte ne day métti non dama ne moom dafay jafe waaye mun naa nekk lu munta nekk amul waaye tàmbali bi mu war a mën a nekk pour mu dem waaye du moom man lu ma wax mooy ne xalifa na defar ñeneen bàyyi ñooñu ñu fiis nit ñi wax comme ni ko maam waxee moom mënatu da soppi fii dara parce que wax na besoona li muy wax yëpp ànd naa si moom laa su ma sañoon loolu la réew mi di doxee parce que mooy doxalin bu gën a baax bu yiw bu gën a mën a réew mi parce que waaye right now ñuy jiite si ak ñeneen ñuy ñëw luñ bugga du lu xalifa bugga moo tax léegi comme maam da ngay fekk si ni ki si lu mu bëgg lu mu ko defee mooy ne na tàggat ay ndaw bàyyi ñooñu def si li ne si moom mu def ko si ndaw ñooñu ñëw fekk si ndaw yi jamono mu wax ak ndaw yi jamono ñu soppi affaire yi mu dem bu ko réew élection bi lu ko fi soppi ay ndaw leen ay jigéen ay ndaw ñoom ñoo nekk si réew ñoo mën a doxal réew ñoo mën a soppi réew foog ñu tàggat ay ndaw moom mu nekk si gannaaw waaye moom dootu ku mën a ñëw taxaw si kanam di waxaat leneen nit ñi di ko def so loolu bu ko nit ñi doon def ne ko 30 years back au moo doon dat so loolu daal na tàggat ay ndaw bàyyi fi ay ndaw ndaw ñooñu dugg si biir ndaw yi jamono wax ak nit ñi su ko defee mu soppeeku waaye li fi ne nag doogul lu fiy jógee léegi parce que loolu mooy fatalaay sa nguur yi fi nekk so loolu la alright kon mu ngi noonu ñu xaar ñu seet ban doxalin la ñoo indi naka la mbir yi demee ndax dana sotti am déet mu ngi si suñ kanam waaye ñoom gëm-gëm boobu la ñu am ak lan mooy gis-gis bi right now waaye dégg ngeen lu feeñ ci waxtaan bi gërëm leen tamit sant leen bu baax beneen yoon wish leen happy li nga xamante mooy African Liberation Day ci bés bi ndokkale ñëpp ci réew mi ak ci continent bi yëpp ak ci àdduna si jox leen dégg tey suba incha allah ñu dellu siwaat ci beneen édition gannaaw bu ma gërëmee suma ñaari gars yi waaw ci apagine all right jërë ngeen jëf waaw loolu la mu ngi see waaj de all right jërë ngeen jëf ba suba incha allah ñu dellu siwaat ci beneen édition thank you very much waaw